Mungu liwolichwe matakatifu. Amen. Yuma kurumigirwa lemo chwere mbugirendegi modobirumayo. Amen. Choni Climentina agisa sana wanyasa seluongo mudo yom nikajimana Nyasaye. Amen. Vicar General Marwa, Father Francis, Father Theophilo, our brother and bereaved, Father Eric, the parish priest of Nyarongi, Reverend Fathers, our dear brothers and sisters, the religious, familiar, Mary Father Theophilo, the Cristo Manyarongi giwelo duto machopo moso uno kweuru. Nyasaye ber sechete Nyasaye ber kendo manekite. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' makende. Odiochieng' makende ni kwa iko ji ariyo, maiti ariyo kaka watimo kawuono ni ok en gima kawaida, ok en gima normal, ok en gima pile. In fact, aparo ni ma kawuono nyalo bedo mara adek in my own life, odiochienga mar adek mar iko ji ariyo dichiel. Meaning it is not normal. It is not frequent. It is heartbreaking. Mokwongo naneno Kanyamwa, mar ariyo yanda neno Australia, koro ma mar adek. Ok en gima timore pile. Omiyo wang'eyo what it feels. Gima weg liel winjo ni kwa it is less than a year since we were here. Kano iko jaduong Silvano. In less than a year, now we are back. Not only to lay to rest one of them, but both of them. This indeed is heartbreaking for the family. An artist by the title God is Dead. I think he's in a group called the Dark Sabbath. Had this to say: I am in the dark. Light has vanished from me. The faith of my father, my brothers, and my kinsmen is lost for me. Lord, get me out of this darkness. That is what it feels. Jomoko nyalo parnia gima kama timore malich. Yo chako iko jaduong Silvano. Sani in less than a year. Mini ariyo. What a moment of darkness. Masa malich manali. Why does God allow such a thing to happen? And in the imagination of the Dark Sabbath says, God is dead. Dear friends, let us just think for a moment. Let us just think
think for a moment the whereabouts of God and the attitude of God. Ni Nyasaye ni kanye to kare eto oneno gik moko nang'o. Nyasaye neno gik moko nang'o. Chieng' mane bomb over the Twin Towers in America, in a sense, in a feeling of darkness, somebody asked this question: where was God when all this was happening? Where was God? But the deep fathers in their reflection had this beautiful answer. Nawachani ya Nyasaye ni kama ne entie. God was at that point where he was when his own son was hanging on the cross. Nyasaye ni kama ne entie ja samani wode ogure musalaba. Nawacha nango Nyasacha iwe nango. As if there would have been expectation that God would bring him down from the cross, but that was not the will of God, that was not the attitude of God, that was not the plan of God, because it was the way to bring salvation. So even in the midst of darkness, God is still there telling us that people who depart from this world, from this life, are not lost. They are not disappearing, not vanishing, but they are coming back to the Father, coming back to the Creator. And it is a moment, it's a sense of love, not a desperation, not a departure, not a separation. Kwa maana ikaka Nyasaye kelo chwech ne iwe. Iwetewa, you are stricken, you are sad, you are mourning, you are sorrowful. But God, in his mysterious way, is supposed to console you. He's supposed to console you. In that Sabbath of darkness, he says, bring me back, Lord, to the light. Bring me back, Lord, to the shape in which my ancestors, my fathers, my mothers were when they were introduced to this faith, to know, to love, and to serve you. Lord, can you bring me back to this light? This is the light where God is bringing you this day when you lay to rest your loved ones, Susan and Climentina. Today, dear friends, we are here to come and be with you, to see that there are more who are in this faith than those who are not. Just look at them. They are here to be with you, to express to you that we are going towards one destination. And that destination is life. In the gospel we hear something that is startling, because when Jesus visited this family that he loved, it was Mary who was at his feet. And Mary was listening to those good things. And Jesus said she has chosen the better part, and it will not be taken away from her. Today, just look at the contrast, that Mary who was praised that day is the one who is out of the sin. And it was that Martha who appeared to have been concerned with the temporal things, today that is receiving
those words, those deep words of faith, when she is in disarray and saying, Ruoth, dibed ka, to wadwa daw kato. To kata mana sani, wang'eyo ni Nyasaye biro miyi mara kwaye. Kendo odiochieng' na jowetewa wawinjo wach malich, wach mang'won, wach mar adiera, wach mar yie, wach manyisowa yo kuma wadhiye. An achiel kendo an e ngima. Ng'ato ang'ata moyie kuoma ok nyaka nyaka chieng'. Ng'at motho koyie nobed mangima. Dear friends, these two ladies knew God, they trusted in God, they prayed God. They were in the groups of devotion of the church. They prayed the rosary. They said their morning, evening prayers. We can see that today they are covered nicely by these veils of Catholic women. They were members. They walked with the people. They walked in that faith of God, other with any distance apart. This is a sign of a family that was together. They loved one another. There was no envy among them as co-wives. And in close proximity. This is a sign of goodwill, of good-heartedness. And therefore, we can only trust in those words of Jesus to eternity. They rejoice. It's like telling us there is no need now for us to be sorrowful, to grieve, to mourn, because they are with the Lord. Dear friends, that is the assurance that we have from of old, from the Old Testament. Chunya mabaya ni Nyasaye, kendo onge gima napenje. Ni jamafuwa. They are using that word that we don't want to use. In modern times, they want to avoid such words. Jamafuwa, the foolish. Who are the foolish? Jamafuwa togen hayo. Ni magojo maunge yie. Jamaparo life ends here. Life ends here. If you give them a job, they want to work like there is no tomorrow. They want to steal like there are no generations coming. They want to be dishonest. They want to do it shoddily like they were never put in charge. Like they would never be asked to account for the work they are doing. These are the foolish, dear friends. Magi jok mofo, mama maluongo nwa. Gin gidak kagima kiny onge. Kagima kiny onge. They only see today. They only see today. Gichalo luang ni. You know, I've always wondered why ni luang ni katibae matek. Ode man kakacha to which you do. Which you do. They paluang ni. Tadi mama cium ni to which you do. Ini kakak wigi more nyalo wil gitu mau baik kemana? Can you think about? Para somebody do mama ke tadi makaman kita which you mana? Kedua. That is a sign of foolishness, dear friends. Foolishness. Like now only now exists. Only now exists. There is no future. There is no tomorrow. These are the foolish. But these ones live knowing that their Creator awaits them. And so, dear friends, today tunawakabidhi mikononi mwa Mungu ili kama muumbaji wao walioamini na kukiri imani yao katika Mungu aliyeumba na itupa uzima wa milele, nao pia katika kufariki kwao wawe na huyo Mungu muumbaji wao, wawe katika raha ya milele. Kwa hivyo sisi tunahuzunika kwa kupotea kwa wenzetu Climentina na Susan,
na hata Silvana ambaye alituaga chini ya mwaka mmoja uliopita, wawe pamoja na Mungu, wafurahie uzima wa milele, wafurahie kuwa karibu na muumbaji wao aliye ni mwanga, aliye ni uzima, aliye ni furaha. Na sisi tunaoishi kama binadamu, mpaka na sisi tushikilie kwa mikono yote miwili imani kwamba Mungu aliyetuumba alituumba sababu gani? Tumjue, tumpende na tumtumikie, ili wakati tunaotoka katika ulimwengu huu, katika maisha ya kimwili, tuwe na uwezo, tuwe na nafasi ya kuishi naye milele kwa furaha. Kwa hivyo leo hawa wanaungana pamoja katika maisha ya Mwenyezi Mungu, tunawaombea raha ya milele. Mungu awaangazie. Na nyinyi mliobaki, mfarijiwe na haya maneno ya Mungu. Tusiwe wajinga, tusiwe watu wanaoishi kama hawana imani kwamba tulitoka kwa Mungu na kwa Mungu tutarudi. Tukifahamu yao, tukifahamu hayo maneno na kuyaishi hiyo imani, na sisi pia tutakuwa na raha tukitoka humu ulimwenguni, na tutakuwa na hakikisho kwamba tutaungana pamoja na wenzetu ambao wametutangulia katika hiyo imani. Nyinyi familia, mkae imara, mkae thabiti. Mungu awe nanyi, Mungu awaweke pamoja, msitengane kamwe kama familia, muwe kitu kimoja kama familia, msaidiane, sababu bila shaka nyumba za hawa wamama ilikuwa ni mahali pa mkutano. Kila mmoja akija ni kwa mama mlikuwa mnakutana, lakini sasa wanapoenda kwa Mwenyezi Mungu, nanyi muwe pia na sababu tena, muendelee kuwa na sababu ya kukutana kama familia, sababu mlitoka kwa wazazi, ni baba moja na mama wawili. Muwe na sababu ya kuwa pamoja, msitengane kamwe, sababu tunafahamu umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Kwa hivyo mkumbuke hayo na muendelee kukaa katika imani waliowaachia au wazazi wenu. Msiache. Tunasikia kutoka ile msanii tuliotaja, the Black Sabbath, the Dark Sabbath, anasema Mungu unirudishie mwanga ili nipate kuelewa na kufahamu imani ya babu zetu. Mkiacha, mkitengana, mtalia yatakayewarudisha kwa imani ya babu zenu, na wamewachia msingi bora ya imani. Mkae imara katika huo mmoja, ili Mungu awalinde katika imani inayotufundisha tuko ulimwenguni kwa muda tu, na tutaenda kwa muumbaji wetu kila mmoja wetu ukifika wakati wake. Mungu awe na nyinyi, mkae kwa amani. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen.